מה שאני הולך לעשות בחלק הראשון של ההרצאה הוא משהו שהוא קצת יוצא מההגדרה המצמצמת של הקורס, וזה לתת קצת רקע היסטורי מעניין על מכניקה קוונטית ובהקשר של 10 בטבת. מה קשור 10 בטבת עם מכניקה קוונטית? מישהו יודע בתקופה המודרנית מה הוסיפו ל10 בטבת? כאילו בהיסטוריה של העמים? בהיסטוריה של התקופה של המאה ה-20. קשור לפיזיקה? לא קשור לפיזיקה, אני אקשר את זה לפיזיקה. הוסיפו יום הקדיש הכללי. נכון, יום הקדיש הכללי. עכשיו, דבר מאוד מעניין שאנחנו נראה מאיפה הוא בא ואיך הוא נוצר בכלל, הוא שמכניקה קוונטית מופיעה במצע של המפלגה הנאצית. תחשבו על זה רגע, דבר מטורף לחלוטין. אף אחד במרכז הליכוד או הדמוקרטים או תבחרו מפלגה שאתם רוצים לא מקיימים דיונים על מכניקה קוונטית או על יחסות. איך זה הגיע בכלל למצב הזה? והיה לזה השפעות די גדולות על ההתנהלות לפני ותוך כדי מלחמת העולם השנייה בגרמניה. אז איך זה התגלגל בכלל? אמרו שזה מדע של יהודים או משהו כזה. נכון. אז אני מקווה שאחרי שעה או משהו כזה כאן תדע מה קשור בזה. כמו כל הסיפורים הטובים על פיזיקה במאה ה-20, הכל מתחיל מאיינשטיין. עכשיו מעניין איזה צד של הסיפורים שמעתם, איך היה איינשטיין בתור תלמיד בתיכון? אז האגדה העממית אומרת שהוא היה תלמיד גרוע. לא נכון. הוא היה תלמיד טוב אבל לא הסתדר עם המשמעת הנוקשה בבית ספר תיכון, בגימנסיה בבית ספר תיכון גרמני רגיל. עכשיו, מה שקרה הוא שההורים האבא של איינשטיין היה לו עסק להנדסת חשמל. ב-1870, 1880, שאז היה בעצם סטארט-אפ. זו התקופה שבאירופה התחילו לחבר חשמל לבתים, תאורה ברחובות, כל הדברים האלו. הרבה אנשים פתחו חברות לטפל בנושאים האלו. אבא של איינשטיין, המשפחה של איינשטיין הייתה גם בעסק הזה. הם התחילו במינכן, בגרמניה, לא הלך להם כל כך, אז עשו מה שעושה כל סטארט-אפ שלא הולך לו בדיוק במקום אחד, עשה רילוקיישן למקום אחר. הם עברו לאיטליה, ששם כנראה השוק היה פחות תחרותי. לאיינשטיין שהיה אז בין 14-15, ההורים שלו אמרו, תשמע, אי אפשר להעביר אותך לאיטליה, החינוך שם זה לא ברמה הגרמנית המקובלת, תישאר אצל קרובים שלנו במינכן. הוא סירב, עזב את בית ספר, הלך להסתובב שנה, ואחר כך החליט שהוא בכל זאת כן רוצה ללמוד, עבר לשוויץ, שם המשיך בלימודיו. בדרך אגב, המקור שאיינשטיין היה תלמיד גרוע,
נובע מדבר אחד פשוט, הוא נכשל בשוויץ בלימודי הצרפתית. כי בגרמניה לא היו צריכים ללמוד צרפתית, וכשהוא עבר לשוויץ זה היה חובה ללמוד צרפתית, וזה עיכב אותו בשנה בסיום התיכון. אוקיי, סיפור, אז עדיין איך כל זה קשור. איינשטיין מבחינה, איך אני אקרא לזה, האופי, הפוליטיקה שלו היה מאוד ליברלי. הוא לא הסתדר עם המשמעת הגרמנית, לא אהב את הנוקשות הגרמנית, ובעצם היו לו כמה משרות בשוויץ אחרי שהוא עשה את העבודה הקטנה שלו על יחסות פרטית, ובאיזשהו שלב הוא עבר לפראג, שהיום היא נמצאת בצ'כיה, אז הייתה באוסטרו-הונגריה, ואנשים היום לא כל כך יודעים, אבל בתקופה ההיא שליש מהעיר הייתה גרמנית, גם האוניברסיטה התנהלה בגרמנית, זה קיבל שם משרה, אבל איינשטיין כמו איינשטיין לא אהב את המסגרת הזאת שהוא צריך כל שבוע להופיע לפני סטודנטים ולדבר, לא נראה לו. אז כשהוא קיבל הצעה מהאקדמיה הפרוסית למדעים, אז גרמניה עוד הייתה מבחינה מדעית מחולקת למדינות, לא גרמניה המאוחדת, אז האזור של ברלין היה שייך למדינה הפרוסית. בעצם הנאצים הם אלו שביטלו את זה, וכשהחזירו את זה אחרי מלחמת העולם השנייה זה לא חזר באותו רמה של הפרדה. אז הוא אמר, ואני אצטרך ללמד? לא, אתה תקבל פה משרה בלי ללמד. אז כמה שהוא לא אהב את גרמניה, הוא החליט שבכל זאת הוא לא אוהב ללמד יותר, וחזר לברלין, וזה מעניין, כי הוא ויתר על האזרחות הגרמנית שלו, שקיבל אזרחות שוויצרית, בכל זאת חזר לגרמניה, 1913, הוא בחר תאריך טוב לחזור, 1914, מתחיל מלחמת העולם הראשונה. הגרמנים פלשו לבלגיה, צרפת, ובבלגיה נשרף או הם שרפו, תלוי בוורסיה שאתה קונה שם, ספרייה של אוניברסיטת לובן. עכשיו תבינו, גרמניה הציגה את עצמה, ובמידה רבה כך הייתה באמת, כערש ההשכלה, התרבות, הם החזיקו מאוד את עצמם על מדרגה מאוד גבוהה בדברים האלה. עכשיו, כשהתחילו בצרפת ואנגליה להגיד הם מתנהגים כמו פראים, שורפים ספריות של אוניברסיטאות, כמו שראיתם פה בשנים האחרונות, אין דבר שפרופסורים יותר אוהבים מאשר לחתום על עצומות. אז יצאה עצומה של הפרופסורים בגרמניה, שבו הם אומרים שגרמניה במלחמה הזאת נלחמת על התרבות האירופאית, ולא יעלה על הדעת שיאשימו אותה בכל מיני התנהגויות, והם סומכים לחלוטין על הממשלה הגרמנית. וכל הפרופסורים בגרמניה, מלבד 4, שאחד מהם חברינו איינשטיין, חתמו על העצומה הזאת. איינשטיין ועוד 4 הציעו עצומה נגדית שאומרת שדי תסגרו את המלחמה הזאת, תעשו שלום. בסדר, בתקופה הזאת איינשטיין היה ידוע אצל פיזיקאים, לא ידוע בציבור הכללי. אז בסדר, הוא חתם על עצומה, המשיך לעבוד ביומה. ואז פתאום איינשטיין, ב-1919 איינשטיין הפך להיות סלבריטי, לא סתם איזה מדען,
אלא מישהו שכל אחד מכיר, מופיע בניו יורק טיימס, בטיימס, בכל מקום. מה קרה? מישהו יכול לנחש? לא, הוא קיבל נובל רק ב-21. באיזה שנה? 1919? אדינגטון, שהיה פרופסור באנגליה, הוציא משלחת להסתכל על הסולר אקליפס, על ליקוי חמה, ואז מה זה מעניין? זה מעניין כי אתה לא יכול לראות כוכבים מיד אחרי השמש, כי האור של השמש מחביא אותה. כשיש ליקוי, אז האור של השמש מוחבא, ואתה יכול לראות את הכוכבים אחרי זה, ואחד הפרדיקציות של תורת היחסות הכללית היא שתהיה הסטה של המיקום של הכוכבים בגלל התנועה בפוטנציאל כבידה. וזה אישר את התיאוריה של איינשטיין, ופתאום התיאוריה של ניוטון ששלטה 400 שנה נפלה. יש תורת יחסות כללית, זה הציבור הבין והוא הפך לשם דבר בעולם. הוא הבן אדם הכי חכם בעולם. גם כן היה את העניין הזה שמדען אנגלי מאשר תיאוריה של מדען גרמני, שזה מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, שוב חוזרים ליחסים נורמליים בין המדענים, המדע יכול לגשר על פני התארים ולהשלים פה איזו תקופה של שלום. אוקיי, הכל טוב ויפה, חוץ מזה שבגרמניה זכרו לו את העצומה המקורית. ואז הוא שמאלני בוגד, וגרוע מזה, הוא הגרמני שמכבדים בעולם. זה לא יעלה על הדעת, כל מיני תנועות ימין קיצוני בגרמניה, עוד לא היו הנאצים אז, אבל כל מיני תנועות של ימין קיצוני בגרמניה התחילו לטרגט דווקא אותו. זאת אומרת, ואיך מטרגטים אותו? הוא קיבל כבוד שלא מגיע לו. תורת היחסות הכללית היא שטות וסתם איזה חלום של ליברלים שמאלנים, זה לא תיאוריה פיזיקלית אמיתית, נותנים לו את הכבוד שלא מגיע לו, ובכלל הוא צריך לחשב כבוגר. שנות ה-20 הגיע עד כדי מצב שמוכר לנו גם מהיום, שמפוצצים הרצאות אקדמיות של איינשטיין, א' כי הוא יהודי, ב' כי וכבר בשלב הזה תנועות הימין גם אימצו את הרטוריקה האנטישמית, כי היהודים הם אלו שהפילו את הגרמנים במלחמת העולם הראשונה. בעצם גרמניה ניצחה, אבל בגלל שהיהודים שכנעו אותה להיכנע, אז כל התחושה הזאת מסביב גרמה למצב שאיינשטיין, תורת היחסות הכללית ויהודים חבילה אחת. ואם אתה רוצה לתקוף אותם, אתה תוקף את היהודים, אתה תוקף את איינשטיין באופן אישי, אבל אתה תוקף גם את התיאוריה המדעית שלו. עכשיו, כדי להרבות את השמחה, שני פרופסורים גרמנים שקיבלו פרסי נובל, לא אנשים מהשורה, אנשים מהשורה הראשונה שם.
לנארד ושטארק. על שטארק אתם תלמדו בסמסטר השני של הקורס הזה, החלק השני של הקורס הזה. יש לו אפקט שמאוד ידוע, וזו דוגמה שתמיד נותנים במכניקה קוונטית. עכשיו, שניהם היו ניסיונאים, שניהם היו מדידות שהשפיעו על התפתחות מכניקת הקוונטים, ומכניקת הקוונטים שהתחילה להתפתח בתחילת שנות ה-20 לא הייתה סיפור של איש אחד, היו הרבה אנשים מעורבים בפיתוח שלו, חלק מהם אתם מכירים, שרודינגר, הייזנברג, זומרפלד ועוד ועוד. התחיל להתפתח אז, והחבר'ה האלו ממש לא סבלו את לנארד ושטארק ממש לא סבלו את מכניקת הקוונטים, מסיבה מאוד פשוטה. התפיסה שלהם הוא שפיזיקה חייב להיות משהו פשוט, ברור ואינטואיטיבי. אחרי חצי קורס במכניקה קוונטית, אתם מבינים שמכניקה קוונטית לא מתאימה להגדרות האלו. אי לכך, התיאוריה הזאת היא שטות, ולא צריך ללמד אותה, צריך למצוא הסברים פיזיקליים אחרים למה שמקודם. עכשיו, שני החבר'ה האלו הצטרפו למפלגה הנאצית. תחילת שנות ה-30, באו ואמרו, חבר'ה, בדיוק כמו שהנאציזם זה לא רק תנועה פוליטית, היא תנועה תרבותית, חברתית, שרוצה להשפיע על הספרות, על הקולנוע, על השיח הציבורי, על התנהגות כללית, גם על מדע אנחנו צריכים להשפיע. וכנראה רוב חברי המפלגה הנאצית לא עניין אותם לא לפה ולא לשם, אבל אם שני החבר'ה המכובדים האלה, זוכי פרס נובל בכל זאת, רוצים לשבת ולנסח את העקרונות הנאציים של הפיזיקה, בסדר, שישבו, ינסחו, נביא את זה להצבעה, ונאמץ את זה בתור המדיניות של המפלגה הנאצית. עכשיו, החבר'ה האלו גיבשו את התפיסה שכנראה את הקצה שלה אתם מכירים, שהמפלגה הנאצית תומכת בפיזיקה ארית, לא בפיזיקה יהודית. מה זה אומר בדיוק פיזיקה ארית? לא כל כך ברור. ב-37-38 לנארד, שוב, לא בדיחה של פיזיקאים, גם משהו שאתם לומדים במצב מוצק, תלמדו על פוטנציאל לנארד ג'וינס, וחלק מכם אפילו שמע על זה. אפילו כתב, הוזמן לכתוב מאמר בנייצ'ר, הז'ורנל המדעי המוביל עד היום, ופרסמו את התפיסה שלו לגבי איך פיזיקה צריכה להיראות, פיזיקה ארית שהיא מבוססת ניסיון, בלי כל מיני הפשטות אינטלקטואליות שמבלבלות את המוח, משהו שאפשר להבין, משהו שאינטואיטיבי וכו'. ודרך אגב, עד היום המאמר, אי אפשר לגשת לזה באינטרנט, הם מתביישים במאמר הזה אבל לא משכו אותו. מעניין. אז החבר'ה האלו ישבו וכתבו את העקרונות שלהם, וכשהנאצים ומה שקורה, תורת היחסות במיוחד, וגם פיזיקה קוונטית, זה פיזיקה יהודית מנוונת, אז כמו שאנחנו עושים מצעדים ושורפים ספרים של מחברים שאנחנו רואים בזה ספרות מנוונת,
ושרופים תמונות של אומנים שאנחנו רואים בזה אומנות מנוונת, גם אנחנו צריכים להיפטר מהפיזיקה המנוונת. בסדר, אז בהתחלה זה היה נשמע קשקוש, אבל המפלגה הנאצית עלתה לשלטון, והתחילו לזרוק את... כבר ב-34 לא נתנו לפרופסורים שהם ממוצא יהודי להמשיך ללמד באוניברסיטה, עם החרגה למי ששירת בצבא במלחמת העולם הראשונה נתנו לו להמשיך, אבל ב-36 גם את זה ביטלו, וגל של פיזיקאים יהודים, או לפחות ממוצא יהודי, הרבה מהחבר'ה האלו, ההורים או אפילו הסבים שלהם נצרו מזמן, וחלק מהם זה היה הפתעה. פאולי היה יהודי דרך הסבים, אבל הוא לא הכיר למשל שום דבר על יהדות, זה לא היה בכלל בשיח שלו. נאלצו לעזוב את גרמניה. עכשיו, אז עם יחסות כללית היה להם פתרון פשוט, אסור ללמד יחסות כללית. יחסות פרטית, יחסות כללית, אסור ללמד באוניברסיטה. נראה... מכניקה קוונטית גם דחפו מאוד חזק לעשות את זה, אבל היה להם בעיה קטנה. זאת אומרת, מישהו כמו הייזנברג, וזו דמות שעד היום יש חילוקי דעות מה הוא באמת היה. כי בתור נער הוא הצטרף לתנועות ימין, לא נקרא לזה קיצוני, אבל אף פעם לא היה חבר רשום במפלגה הנאצית. הוא היה בהחלט פטריוט, תומך נלהב של התחדשות גרמניה אחרי מלחמת העולם הראשונה, ויכוח עד כמה הוא היה או לא היה נאצי. למשל ג'ורדן התחיל להופיע ב-35 להרצאות שלו באוניברסיטה במדים נאצים, אז אנחנו יודעים איפה הוא. עכשיו, הייזנברג היה פה קצת בבעיה. כל ה-claim to fame שלו הוא על המכניקה הקוונטית, תיאוריה יהודית מנוונת. אז הוא התחיל במשא ומתן, הוא חשב שהוא עומד שם מול אנשים פחות או יותר נורמליים, הוא ניסה להסביר להם, טוב, תראה, אני אתפשר על יחסות, אני אלמד יחסות, אבל לא אזכיר את איינשטיין. טוב, מכניקה קוונטית, מה אתם רוצים? אי אפשר היום להבין שום דבר בפיזיקה בלי מכניקה קוונטית. אתם רוצים לפגוע ביכולת הגרמנית המדעית הנדסית שלה, אתם משוגעים. דיונים פה ושם, ב-1930, והוא היה בלייפציג, שהיא אוניברסיטה טובה, אבל לא השורה הראשונה בגרמניה. ב-1937 זומרפלד פורש לגמלאות במינכן, שזה אחד משלושת האוניברסיטאות הנחשבות ביותר בגרמניה. כמובן, מי נמנה לתפקיד הזה? הייזנברג הוא הדבר המועמד הטבעי ביותר. פה כל ידידינו לנארד ושטארק קפצו מה בערש התנועה הנאצית באוניברסיטה הכי נחשבת במינכן, אתם תביאו את הייזנברג? וכאן הם אפילו המציאו המצאה קונספטואלית חדשה. עד אז היה בגרמניה או ארים או יהודים. וקחו מאיזה אחוז אתה מתאים
של השושלת אתה מתאים להגדרה הזאת או להגדרה הזאת, ובסוף עשו תתי קטגוריות של מעורב חלקית, מעורב חצי, מעורב רבע, ישבו בטח ועדות וסידרו לעצמם את מה מתאים ומה לא מתאים, מה פתוח, מה לא פתוח שם במצבים כאלו. למרבה האירוניה, מעורב חצי היה במצב הכי טוב. כי עד 41 הם גויסו לצבא הגרמני. ב-41 אמרו שלא מתאים שיילחם עבור הרייך מישהו שהוא חצי יהודי, אבל מצד שני לא השמידו אותו, זאת אומרת העבירו אותו לתפקידים עורפיים, שזה מבחינת מי שהיה במצב הזה הפתרון הטוב ביותר. אבל אבל אייזנברג, ארי, לאחור אין שום בעיה. אז באו לנרד וג'ונס והמציאו קטגוריה חדשה, שזה נקרא וייס-ג'ו, יהודי לבן. מה זה אומר? זה מישהו שמבחינה גנטית הוא ארי טהור, אבל הוא מבחינה מחשבתית נגוע כל כך בניוון היהודי שהוא בעצם הפך ליהודי מחשבתית. התחילו לצעוק, אייזנברג היהודי הלבן הזה אתם תמנו כפרופסור במינכן. עד כדי כך הגיע המצב שכבר שהוכנו כבר מסמכים לזרוק אותו למחנה ריכוז. ואז פרוטקציה ואימא תמיד מצילה אותך. עכשיו, הימלר, ראש ה-SS, האבא שלו היה פרופסור למשפטים במינכן, והאבא של הייזנברג היה פרופסור ללינגוויסטיקה במינכן. שניהם כבר נפטרו מהעולם, אבל האימהות הכירו. והאימא של הייזנברג הלכה לאימא של הימלר, ואמרה לו, יאללה, תעזבי את הילד. שכנעי את הימלר לרדת מהעניין הזה. בסוף הושגה פשרה. הימלר לא ילך למינכן, כי בכל זאת זה עץ בבעין יותר מדי. ישאירו אותו בלייפציג, כל עוד הוא לא יתעקש לעבור למינכן. אז פרוטקציה כנראה וקשרים גם אז עבדו איכשהו. anyway, עכשיו מתחיל משהו נורא מעניין בהתנהגות של הייזנברג, וזה מתחיל מביקוע הגרעין. קצת סיפור טוב. אז ב-38 אוטו האן, במעבדה של אוטו האן, מתברר שאטום אורניום גרעין אורניום יכול להתבקע. לשחרר נוטרונים, ואולי אפילו ללכת לכיוון של תגובת שרשרת. בעצם את הדבר הזה אוטו עבד מאוד, עבדה איתו במעבדה, מישהו יכול לבדוק, מייטנר. עבדה איתו מישהי במעבדה שהייתה ממוצא יהודי, גם משפחה שהתבוללה והתנצרה. היא הצליחה לעבוד איתו עד 38 במעבדה, מהסיבה הפשוטה שהיא הייתה
נתינה אוסטרית. אז חוקי הגזע הגרמנים לא חלו עליה עד שהיטלר השתלט על אוסטריה, איחד אותה עם גרמניה, והיא מצאה את עצמה תחת החוקים, פוטרה מיידית, אבל ברחה לשוודיה, ואוטו האן המשיך לכתוב לה על התוצאות, והיא ישבה דווקא עם האחיין שלה, רוברט פריש, וכשהיא קיבלה את המכתב הזה, יצאו בדיוק לקראת חג המולד לחופשת סקי, וכמובן בחופשת סקי מה עושים? פיזיקה. והם ישבו וניסו להבין מה אותו האן שם באמת מדד, והם היו הראשונים שתפסו שזה ביקוע גרעיני. אותו האן קיבל את הנובל, היא קיבלה קדחת. בעצם חלק מהעניין הוא שהוא לא יכל אפילו להודות שהוא ממשיך להתכתב איתה, כי היא הרי גרושה מגרמניה, ולמה הוא ממשיך בקשר איתה. anyway, אז היה ברור שיש פה משהו מעניין. בכל העולם התחילו להגיב לזה. איינשטיין הפציפיסט הנודע כותב, אם ראיתם את אופנהיימר ואת הסרט, ראיתם את הקטע הזה, אני מניח שאיינשטיין יושב וכותב לרוזוולט, ארצות הברית צריכה להשקיע בפיתוח גרעיני, כי זה יכול להיות נשק שישנה את המלחמה. בכל העולם, באנגליה פתחו תוכנית. בגרמניה, כמו שמקובל בדיקטטורות, לא פתחו תוכנית, פתחו 9 תוכניות. למה? כי קודם כל ככה עבד המשטר הנאצי, זאת אומרת כל דבר, היטלר לא רצה שמישהו ירכז יותר מדי כוח, אז יש צבא, אז יש את הוואפן אס ויש את הלופטוואפה, שזה ארגונים אחרים לא תחת פיקוד הצבא. עד כדי כך האירוניה הגיעה למצב שב-42-43, כשכוח האדם הגרמני היה חסר כוח אדם, ולעומת זאת הם איבדו המון מטוסים ולא היו צריכים כל כך הרבה אנשי קרקע בלופטוואפה, אז במקום לעשות את הדבר ההגיוני, לקחת את עודפי כוח אדם מהלופטוואפה ולשלוח לצבא, לאמן אותם ולשלוח אותם ליחידות הקיימות, אז גרינג, ראש הלופטוואפה, אמר לו, לא, אני לא מוותר על אף אחד שנמצא אצלי, אני אבנה את הדיוויזיות שלי, את היחידות הצבאיות שלי, יהיה צבא יבשה של חיל האוויר. מבחינתנו מצוין, כי אלו היו יחידות שהיו חסרות אימון, הפיקוד שלהם היו קצינים טכניים של חיל האוויר, וכמובן ברגע שהם הופיעו בחזית הם התפרקו תוך ימים. אבל זה ההיגיון של דיקטטורות, לא לרכז כוח יותר מדי סמכויות. זה, ולמשל היה תוכנית מחקר גרעינית של משרד הדואר, לחשבים מה הם רצו לייצר שם נוגדנים רדיואקטיביים. והייזנברג הוא עמד בראש אחד התוכניות. עכשיו, פה מתחיל ספקטרום של הסברים על הבן אדם. חלקם הסברים שהוא סיפק אחרי המלחמה, שצריכים לקחת אותם with a grain of salt, עם סימן שאלה מאוד גדול. הוא הסביר את זה רציתי למצוא מקום שבו, קודם כל, מהטראומות של העבר, הרי אי אפשר לעשות פיזיקה גרעינית בלי מכניקה קוונטית. א', רציתי להראות למשטר שמכניקה קוונטית היא חשובה ומועילה,
דבר שני, להגן על האנשים בגרמניה שעובדים בתחומים האלו. שלישית, לקחת מדענים שהיו בסכנת מעצר ולהעביר אותם לתוכנית הזאת כדי להציל אותם ממחנות ריכוז וכו'. זה לא מצוץ מהאצבע, כי מי שמכיר קצת את ההיסטוריה של הפיתוח הפצצה הגרעינית הסובייטית, הרוסית, היא פותחה בעיקר במחנות ריכוז באגפים של פיזיקאים שנפלאו שם. זה גם מעודד קצת עבודה, אין לך distractions אחרים, אין לך משהו אחר, ואם אתה לא מתקדם, זה מספק מוטיבציה. ודבר שלי, רציתי גם לעזור למדענים יהודים ולהחביא אותם בתוך התוכנית הזאת. זה קטגורית לא נכון. יש את המקרה המפורסם של גולדשמיט, שהוא אחד משני המגלים של הספין, שאותו מכיר בעוד שיעור או שתיים, שההורים שלו היו בהולנד אבל נתפסו על ידי הגרמנים. הוא כתב כמה פעמים להייזנברג שיעשה משהו להציל אותם, לא נקף אצבע, לא אמר, לא שום דבר. אז על המקרה הרביעי, על ההסבר הרביעי, וההסבר החמישי, וזה הסבר מאוד מעניין, אני רציתי שהשליטה על הפיתוח הגרעיני הגרמני יהיה בידיי, כדי שאני אוכל לעצור את התפתחות הנשק הגרעיני, כדי שלא יהיה בגרמניה נשק גרעיני. אוקיי, אז עד אחרי מלחמת העולם השנייה, אז תכלס, מה קרה בשטח? הוא עמד בראש הפרויקט, הם ניסו לבנות כור גרעיני תחת הפיקוח של הייזנברג. זה לא הגיע למצב של עובד בכלל, ושם זה די נתקע. זאת אומרת, הם שיחקו עם זה, הצליחו קצת להתקדם בכמה קונספטים וכמה זה, אבל לא הצליחו להתקדם הלאה. אחרי מלחמת העולם השנייה, וממלא לכם קצת רקע, אחזור עוד לדבר הזה, הייזנברג עבד מאוד קשה לשכנע בהסבר החמישי. כן, אני יכלתי לפתח פצצה גרעינית, אני בן אדם מוסרי וטוב, לא פיתח. עכשיו, זה סיפור יפה, אבל יש הרבה חורים בסיפור הזה. אחד החורים ואולי המפורסם בזה, שעליו כתבו מחזה בשם קופנהגן, שהיה בברודווי 2001-2002, אני חושב שהוצג גם בארץ ב-2004-2005 בתרגום עברי, בדיוק מספר את הסיפור. והסיפור הוא בדיוק משחק על אי ודאות, מתאים מאוד להייזנברג, ורשומון. זאת אומרת, כל אחד שהיה שם מספר סיפור אחר. אז ב-1941 נילס בור, שהיה יהודי, עדיין יושב בדנמרק הכבושה, עדיין מרשים לו פחות או יותר לנהל את המכון שלו, ומקבל הודעה שהייזנברג רוצה לבוא לתת הרצאה מדעית, וקצת, וגם לדבר איתו. עכשיו, רוב הפיזיקאים בדנמרק סירבו, הכבושה, סירבו לבוא להרצאה של מדען שמייצג את הכוח הכובש את גרמניה, ואיכשהו מילאו את ההרצאה הזאת בכל מיני אנשים שלא ייראה שם הרי. אבל אחרי ההרצאה
בור הזמין את הייזנברג אליו, והם פרשו לדבר בגינה. כנראה לא רצו שיהיה ציטוטים, ופה לך תדע מה היה בשיחה הזאת. אתה יכול לדעת רק, כמו בקוונטים, רק בתוצאות של המדידות. זאת אומרת, מה נעשה אחר כך. אז היה להם שיחה, כמה ימים אחרי זה גורשו כל יהודי דנמרק, כולל יצא צו והדנים פינו אותם, את רובם ככולם לשוודיה באוניות דייג שהבריחו אותם בלילה, המקום היחיד באירופה שכמעט כל היהודים ניצלו שם, כולל כי המלך שם גם טלאי, וכשבור מגיע לשטוקהולם הוא מודיע לבריטים, תבואו תוציאו אותי, אנחנו חייבים לדבר. הבריטים שלחו אז, אי אפשר היה להגיע לשוודיה, פשוט כי נורווגיה בדרך מבריטניה ותחת שלטון ותחת כיבוש גרמני. הם הטיסו איזה מפציץ בלילה שהעביר, שמו את בור בתא הפצצות. בור כמו כל תיאורטיקאי טוב לא לבש את המסכה כמו שצריך, כשזה נחת חזרה באנגליה הוציאו אותו כחול ובקושי חי, אבל איכשהו הצליחו להחזיק אותו בחיים. דיברו איתו קצת, העבירו אותו מיד לארצות הברית, לפרויקט מנהטן. עכשיו, לדברי הייזנברג, בשיחה הזאת הוא בא לבור ואמר, תראה, אני ממונה על פיתוח הנשק הגרעיני בגרמניה. גרמניה תנצח את המלחמה הזאת, זה ברור לחלוטין, אבל אני מנסה למנוע הרס עולמי, אז אני אעכב את פיתוח הנשק הגרעיני בגרמניה. אתה תגיד לבעלות הברית שאין להם מה לחשוש והם לא צריכים לפתח נשק גרעיני, כי הייזנברג אומר לכם שהכל בסדר פה, לא יהיה לכם תחרות מצד הגרעיני. אוקיי, הגרסה, ואחרי המלחמה חבל מאוד שלא הקשיבו, היו חוסכים את ההרס ואת האסון של הנשק הגרעיני אם בור היה מקשיב. בור, לפי ההתנהגות שלו, קיבל רושם שונה לגמרי, כי הוא רץ מיד לארצות הברית ואמר, תעבדו במלוא הכוח על פיתוח הפצצה הגרעינית. מה שמעניין הוא שבור בתקופת חייו לא דיבר על הפגישה הזאת בכלל. הדבר היחיד שאנחנו יודעים עליו, שבעוד שלפני המלחמה הייזנברג שהיה הפוסט-דוק שלו ועמדו בקשרים מאוד קרובים, בור סירב לדבר, סירב להתראות איתו, סירב להיות באותו כנס שהייזנברג נמצא. תסיקו מזה מה שתסיקו לגבי השיחה הזאת. עכשיו, ההצגה כמובן בנויה על זה שהיא מציגה את שני הגרסאות לגבי מה שקרה, ומדברים על אי ודאות ולך תדע מה באמת התחולל בשיחה הזאת. אבל למרבה הפלא יש לנו מקור דווקא עדות מדידה שנייה שדי מכריעה את העניין, רק היא יצאה רק לפני כ-15-20 שנה אחרי מותו של הייזנברג. בסוף מלחמת העולם השנייה
בעלות הברית המערביות פיתחו איזה כוח משימה לתפוס את המדענים הגרמנים שהתעסקו בטילים, בפיתוח משק גרעיני, כל דבר כזה, כדי שלא ייפלו בידי הרוסים. למרבה הפלא, בראש הכוח הזה עומד אותו גאודשמיט שהזכרנו קודם, והם שמים יד על חלק נכבד מהמדענים הגרמניים ומביאים אותם לאנגליה, ושם להפתעתם הרבה, במקום לזרוק אותם לאיזה כלא או משהו, שמים אותם באיזו אחוזה כפרית, נותנים להם חדר סמינרים, נותנים להם ספרייה, תלכו, תעשו מה שאתם רוצים פה, זה לא מעניין אותם. עכשיו, דבר אחד קטן שהם עשו שהתפרסם גם רק לפני 20 שנה, שהם מילאו את הבניין הזה במיקרופון. זאת אומרת, הקליטו כל דבר שנאמר שם. ועד כדי, יש גם הקלטה של אחד המדענים הגרמניים אומר לשני, אנחנו לא צריכים להיזהר במה שאנחנו אומרים פה, והשני אומר, לא, הבריטים הם ג'נטלמנים, הם לא יקשיבו לשיחות של אנשים, של אנשים אחרים. אז בהקלטות האלו זה נקרא, המקום נקרא פארם הול, יצא ספר עם תמלול של כל ההקלטות האלו, מעניין מאוד. אז בהתחלה אחרי שהביאו אותם לשם, חושבים איך אנחנו נשתמש בידע המדעי שלנו כדי להבטיח שיקום של גרמניה. אנחנו נציב תנאים לבעלות הברית, נחלוק איתם את הידע שיש לנו, ובתמורה אנחנו נדרוש כל מיני דברים בקשר לשיקום גרמניה. ואחד הדברים שמדברים שם, הידע שהפקנו בתוכנית הגרעינית שלנו. לא מצוץ מהאצבע, תראו, מישהו שפיתח את ה-V2, ורנר פון בראון, הפך להיות ראש נאס"א באיזשהו שלב. אז זאת אומרת, ידע הוא כוח, ואחרי איזה זמן לא ארוך, מה שעשית בשביל להשיג את הידע נשכח. אז הם דיברו על הדברים האלו, ואז איזשהו יום, ב6 באוגוסט בערב, נכנס איזה קצין בריטי, מדי פעם נתנו להם לשמוע חדשות, פותח את הרדיו, והם שומעים שהוטל פצצה גרעינית על הירושימה. ואז הם כולם בהלם. והדבר הראשון שאייזנברג אומר, זה לא פצצה גרעינית, זה לא יכול להיות. אני עשיתי את החישובים, אני ראיתי שבשביל לפתח פצצה גרעינית צריכים כמות של כמה עשרות טונות של אורניום. אין דרך שבתקופת המלחמה הם ישיגו עשרות טונות של אורניום מאושר. גם אם יש להם את זה, איך יטילו את זה ממטוס, זה משהו לפרופגנדה. הם לקחו איזו פצצה רגילה והצליחו לחזק אותה איכשהו, אבל זה לא פצצה גרעינית. אני בדקתי את האפשרויות, אי אפשר לעשות את זה. ואז, כן. יכול להיות שהוא אומר את זה בשביל שהחברים שלו לא יחשבו שהוא עקב את זה, לא? יכול להיות, ויש משהו בזה כי אחד מהמדענים, לא זוכר כרגע את שמו, בא אליו ואמר לו, אייזנברג, אתה דרג ב', אתה לא הצלחת. אבל עברו על כל הרישומים שלו מהתקופה הזאת, והוא באמת כתב את הערכה הזאת שצריך כמה עשרות טונות.
וזה בעיה רגילה של תיאורטיקאי שעושה חישוב מספרי. פספס בשני סדרי גודל. קטן. Happen to the best of us. וכמה ימים הוא היה בהלם מוחלט שהדבר הזה עבד. אז לכן מכל השיחות, לכן לא נראה שהוא ידע שאפשר ופיברק את המספרים בשביל למנוע, הוא באמת היה בהלם שהדבר הזה, שהוא טעה בדבר הזה וזה. אחרי המלחמה הוא שיחק על זה כמובן הרבה מאוד בשביל להראות שטוב, זה לא כל הגרמנים הם רעים, והיו גרמנים טובים, ולא רק שהיו גרמנים טובים, היו גרמנים יותר טובים מבעלות הברית, ושאתם כן פתחתם נשק גרעיני וכן השתמשתם בזה על אזרחים, ואני לא, אז טוב, עשינו כמה דברים קטנים בצד שלא כל כך נחמדים. אנחנו בגדול בסדר גמור. anyway, אז עד היום הדמות הזאת של הייזנברג איפה הוא בדיוק עמד ומה בדיוק הוא חשב, זה עדיין נושא שאנשים כותבים ומבררים עליו. כמו שאמרתי, בגלל 10 בטבת, הקשר ליום הקדיש הכללי, אנחנו עושים מכניקה קוונטית, חשבתי שיהיה נחמד לקחת שעה ולתת רקע קצת מסביב. נעשה הפסקה ואז נחזור לתנה זוויתית. Okay, so I just rewrote things that we have defined and written down in the previous lecture, nothing new. I didn't write down Lx and Ly because as I explained in the previous lecture, if I need them, change your axis in order to be on Lz. The form is simpler. So, and we wrote
towards the end of the previous lecture. The eigenvalue and eigenvector equation of the angular momentum. Okay, once we find out this eigenvectors and these eigenvectors and eigenvalues, we have already progressed a lot towards solving the Hamiltonian for the simple reason H and L square commute. So a basis built out of these eigenfunctions will also solve the Hamiltonian. So you can sit and try to figure out what are the eigenvalues and eigenvectors, and we are already, once we figure this out, we did a lot of the way into solving the Hamiltonian. Another interesting commutation is a commutation relation between Lz and L square. Okay. Lz has only a derivative according to phi. All this part of L square doesn't depend on phi. Not interesting. Here we have some dependence on theta that doesn't go into the derivative. And this commutes, of course, with the first derivative, meaning that also this term commutes. So if we're able to solve the eigenvector and eigenvalue equation of the phi part, then we are on our way to solve this guy. Okay, before we go and do that, I want to write down a few more commutation relations. Can someone tell me what is this commutation, Lx and L squared? Must be zero, because defining it as Lz or Lx is just a choice of axis. So this has to be equal to
So in general, if I write the commutation with the vector of L, of x hat plus y hat plus z hat, each one can be broken to the components, and also this is equal 0. Where I is equal to either x or y or z, and j is equal either to x or y or z. Here we're coming to the point which makes our life difficult, because this is not necessarily zero. Why? Once I decide on one of the directions, and the other is, so I can't just play with my axis. I really need to know two components, and you can know two components because the result here is it's the third component. If it's x and y, so this is z. Are you familiar with this tensor? This is just a permutation. It's plus and minus according is it a cyclic permutation, and it's 0 if one of the components repeats itself. So if I would have written here Lx Lx, so it's 0. Okay, let's do one of them. I'm not going to do all the... And surprising or not surprising, it's easier to do it in the Cartesian components. So again, I'm just copying things that we have run into. We expect this to come out LZ up to
to IH bar minus IH bar. Okay, so this is זה X למעלה, נכון? of course. Okay, each one of them has minus IH bar, so I can put minus IH bar square. Okay, tedious arithmetics, nothing more than that. And check if I didn't miss here anything. So this is the first. In the Yes. third
minus this is minus. Here is a third minus plus minus x w. I think that's correct. Isn't that Let's wow? check minus the X. Oh, it's that one. Okay, now let me write down each one of them. So here, because I have a derivative of z, so once I perform the derivative here and once here, here nothing interesting happens. Here again, nothing interesting happens. Let's check this time. Did I write it? So I had here mistakes. Okay, so now we open the large extinction. This goes with this. Minus yx. This goes with this.
this goes with this. This goes with this. And we are left with which is and we can enjoy ourselves with all the rest. As you see, nothing especially difficult or interesting, just write it down correctly and it comes up. Okay, I'm writing that now down only the phi component. So h bar m is a constant at the moment. We can see why I chose h bar, right? Because in order to get rid of this h bar. From the derivative, you'll get im times minus I, it's m. Good. Square root of 2 pi is just normalization, because phi goes between 0 and 2 pi. What are the acceptable values of m? Because it's returning every time I go around with 2 pi, and I can't get a different value of my wave function each time that I'm going around. The only way to do it is
That's the only way that I don't get a different value every time that I have 2 pi to phi, meaning that e to the I in 2 pi must be equal 1. N must be integer. So from a very, very simple calculation, I got a strong result. The eigenvalues of the z component, or one of the components of the angular momentum, has to be an integer multiplication of h bar. It's quantized. I can't get any value I want, it has to be some integer value of h bar. Okay, how do I continue? Well, one way to continue is the usual differential equation way, meaning I write down still didn't justify why is this. I write down separation of values of variables for theta and phi, which is this one we know already. Stick it into the differential equation, solve it, and have a full solution for the eigenvalue and eigenvector problem. Instead, we'll go through the route of defining operators for L, similar to the creation and annihilation operators that we did for a harmonic oscillator. So I define an operator, a plus and minus operator, which is Lx plus or minus I Ly. As usual, this is not an Hermitian operator. Why? Because this and this are, but it's the addition of the I, it's already not. Okay, and as we did for the harmonic oscillator, we'll try to find some connections here in order to find something interesting about the eigenvalues and eigenvectors. And of course, this is immediate. And vice versa.
Okay, I want to see what is the commutation between. As you remember, commutation between A and A Degler and A and N gave us something interesting for the harmonic oscillator, the same logic here. So I'll write it down explicitly. What did I do here? Nothing beyond the commutation relation between Lz and X and Lz and Y, and not forgetting the I's that I have here before. So the commutation relation between Lz and L plus gives us L minus and vice versa. And the commutation relation between L plus and L minus must be Lz, because all of these are commutations between Lx and Ly. Why is it 2? Just kind of write it down explicitly and we get that it comes out 2. And of course H. And this is not a commutation, just a multiplication.
commutation. This is the commutation relation between Lx and Ly, which is Lz. And the other way around. Okay, so I have a dictionary. Why does it help? Okay, we'll start playing games with this dictionary the same way that we did before. Note one interesting thing. Let's write it down here. L squared is Lx squared plus Ly squared plus Lz squared. So instead of writing Lx squared plus Ly squared, I can write it down as L squared minus Lz squared. Now, this is cute. Why? Because it tells me these are Hermitian operators. L plus times L minus is Hermitian. I proved it here. And it has the same eigenvectors as L squared and Lz. So if I know the eigenvectors of this guy, I know also the eigenvectors of L squared and of Lz. Why? Because all of them commute. How do I know that this commutes with L squared? Let's check here. L squared commutes with itself, commutes with Lz. Finish. So asking questions about the eigenvectors of this multiplication is equivalent to asking questions about the eigenvectors of L squared, equivalent to asking questions about the eigenvectors of the Hamiltonian. That's the end of the day, where we started this lecture. Okay, so now we are left with the question, why is this guy easier to do something? Okay, let's see what do we actually get. To remind you, I'm a bit lazy. I don't want to write Y, L, N, theta, and fish, so a shorthand for it will be that's just notation.
just by definition. I just wrote down L squared. We agreed that it's L times L plus 1. LZ squared, it's MH bar squared, so M squared, H bar squared. And LZ is just H bar M times H bar. Again, H bar squared plus M. And the eigenvector doesn't change. Why does it change? Because it's an eigenvector of each component. Same logic. Let me ask a question. Can I say something about the matrix element of this where I multiply it by Ln? Okay. And I look on it this way, who knows? What's M, what's L? I know M is an integer, I don't know anything about L at the moment. But I can rewrite what's written here. Since dagger of L plus is L minus, so this guy is actually a multiplication of whatever L minus working on the eigenvector Lm is times itself. What? I don't get how we do this. Let me write it this way. That's exactly what's written there. Okay, yeah. So it's just, this is basically work with L minus, operate L minus on an Lm and then dagger it, and multiply it with the same vector, L minus working on Lm. Okay. And what is the conclusion out of it? This is some vector. Its norm, whatever it is either larger or equal to 0. Can't be negative because it's squared. It's a norm of a vector. A norm of a vector has to be positive or 0. So,
because multiply it by LM, that's exactly what you'll get here. So I can return and do the same game for the second, with the same conclusion. Okay, let me rewrite it. L and absolute value, well, absolute value I don't need to write, has to be equal or smaller than L. Otherwise, I get some zero values that could be smaller than 0, which can't be. So n can, I said that it's an integer, but it can't be any value of the integer. It's limited by the size of L. Tune back to what you learned about hydrogen atom, L and N. Here we proved that N has to be smaller or equal to L. Okay, so we made some progress.
Now I'm asking what is the result of operating with Lz and L minus. From where is this? This comes out from our dictionary from the commutation relation between L minus and Lz. Okay. Why? Because I know what is the result of Lz that works on Ln. It's just H bar n. Same things that we saw for a harmonic oscillator. Operating with L minus on Ln gives me a function that has actually a value of m minus 1. So L minus up to a constant and if we write down the constant, from where do I get this constant? Actually, I've written it already, because here I did exactly this calculation. This is the normalization that appears here. So I just copy this result, which is this guy, write it there. So, these operators are known as ladder operators. Why? Because they move you up and down the z component of the angular momentum. Well, this down, and if I'll write down L plus, surprisingly it will be up.
Okay. Last step for today. You remember that we found out what are the eigenfunctions of the harmonic oscillator from getting to the point to the zero eigenfunction and trying to move it down and saying you can't, you'll get zero. Here actually you have two boundaries. You can't move n below L, and you can't move n above L. So it will give me a limit on L minus and a limit on L plus. Moreover, and this is a bombshell, this simple consideration tells you that all angular momentum or operators that are similar to angular momentum, and in a moment I'll explain what are similar, have to be either integer or half integer. Why? Because if I have a value of L that is not integer, and I continue to work on it with L minus, there's nothing here that will stop it. The point where it stops, it's either here where m is equal minus L, or here where m is equal L. So L must also be integer to stop it, to give us a zero value. Why half? For the same reason. Why something other than half not? Because let's say you start with a quarter, nothing will stop it. We'll continue working. What are values of that are integer? Just angular momentum. The regular real space angular momentum that we developed here. What are similar to angular momentum? That's the mysterious operator that corresponds to spin. Why am I saying mysterious? Because it's not described by space. It's described for another reason. And this guy can have half integer values. But it behaves the same way. What do I mean by saying it behaves the same way? It has the same commutation relations. Once I have the same commutation relations, all that I did here I can return and do for spin. So we'll do the math in the next lecture. I would like just to give a few moments where spin comes out. So I was very mysterious here. And I was very mysterious for a good reason. Because in the world of Schrödinger equations, there's no reason for spin. Angular momentum, well-defined concept from classical physics. Spin is not a concept of classical physics. Surprisingly, spin is a concept of relativistic physics. And how do we know that something is wrong with the Schrödinger equation? Simple answer, it's not relativistic. What do I mean? It doesn't transform in the Lorentz transformation. Or in a simpler language, it has a structure of
for a free particle. Second derivatives in space, first derivative in time. Not a Lorentz invariant. For a Lorentz invariant, we would expect something up to constant equal 0. Second derivative in time. The square is in the Lagrangian. If you haven't met it, it's like it's Delbert square minus dou squared the t squared. So why don't we write down this equation instead of Schrödinger equation? For the simple reason that actually a few months before Schrödinger, Klein, which was a Swedish mathematician and understood physics, tried to write down this equation and got rubbish. What do I mean got rubbish? You didn't have a ground state. Doesn't work. So Schrödinger in desperation said, okay, let's write something non-relativistic, try to get some sense here, after we'll correct it. Paul solved this and No. found a way to make it work. No, Pauli didn't solve it. Dirac solved it. Oh, yeah. Dirac solved it in coming out and saying, look, I'll try to build such an equation. I know Klein taught us that it doesn't work, so I'll tweak my wave function. What do I mean I tweak my wave function? Well, you are used to a scalar function of R. Dirac said, let's assume that the wave function is not a scalar but a vector. It has more than one component. How much more? Tried, and the minimal number of more components you need is 4. So instead of this equation, in the Dirac equation, you have a wave function with 4 components. Okay, that math tells you you have to have 4 components, because once you have 4 components, you can write it down in this way, and when you break it up to write it in this form, you get 2 vector 2's, and the vector 2's are interpreted as psi with spin up and psi with spin down. And we know it has to be a half spin because just if we have, let's say, 1, so how, and I'm going down, 1, 0, minus 1. I have 3 states. 3 is not 2. On the other hand, if I have half, and I go down, I have minus half and I'm stopped. So it's a spin half particle. A small problem, I have it twice. So I understand why I have 2 components. But why do I have 4 components? So Dirac at the beginning thought, oh, it explains another thing. That's why I have an electron and a proton. 2 components describe an electron, 2 components describe a proton. Great, but they both have the same mass, and we know that electrons and protons don't have the same mass.
a bit stopping and thinking, and fortunate experimentalists that suddenly found out an electron with a positive charge, which has the same mass exactly as the electron. Oh, this is an equation for an electron and a positron. And for any particle, you have to have an antiparticle. So just from this correction, writing it down in a relativistic form, you get two of the greatest discoveries of physics in the first half of the previous century. You get spin, and you get particles and antiparticles. This is out of the material which we are doing in this course. That will be in graduate course, or perhaps if in the second part of the course they have some time, perhaps they'll say something about it, the Dirac equation. But two very strong realizations about the world come out from a simple requirement: be relativistic. Don't break up Lorentz invariants. So when they're asking you what is the strongest proof of relativistic behavior, it's not what you would think about clocks that are moving and you see time dilation or distance contraction. It's just the fact that you have spins and you have antiparticles. Now you can ask me, okay, if this is the correct equation and this is the incorrect or the non-relativistic limit of this equation, why don't we start with studying this equation? Because life will be much more complicated trying to solve, like the hydrogen atoms that we will solve here till the end with the Schrödinger equation. You really have to work very hard with this equation, with the Dirac equation, and since you are first time meeting a lot of new concepts, so the pedagogical thought all over the world is start with this, not with this. Okay, we'll stop here. Next lecture we'll just find out what are the wave functions. רק כאילו, עכשיו כאילו על זה, הוא ניסה לסוף, כאילו